MCAs nashukuru sana. Asanteni, karibu na mjisikie mko nyumbani. Waheshimiwa machairman wa vyama, hapa tu kwa na ODM peke yake. Tulikuwa na vyama kuna Jubilee, viongozi wa Jubilee nimeona wako hapa. Tuko na viongozi wa ANC, Ford Kenya na ODM. Nataka kwamba niwakaribishe mjisikie nyumbani. Watu wa mwisho nataka nishukuru ni waheshimiwa, tuko pamoja na wao hapa. Mheshimiwa Fred Gumo, karibu. Hii ndio baba yetu. Hapa ilikuwa ni constituency yake. Pigia makofi bwana. Hapa ni kwake. Baba karibu. Na najua kwamba utatuelezea vizuri. Mheshimiwa Garan, Mheshimiwa Ndolo, karibu. Mheshimiwa Senator Ongoro, karibu sana. Mheshimiwa SG wa ODM, Mheshimiwa Edwin Sifuna, karibu. Mheshimiwa Women Rep wetu wa Nairobi, Esther Pasaris, karibu hapa kwa function hii ya leo. Pia tunamtarajia Mheshimiwa Waweru Dennis ambaye ni mwenyekiti wa BBI nchi mzima. Mimi nayaongea ni coordinator kati ya wale coordinator wanne ambao tulipewa Nairobi. Tukiwa na Mheshimiwa Kamanda, Mheshimiwa Ladwa, Mheshimiwa na coordinator ambaye Mheshimiwa Beth Mugo alituma kama mwakilishi wake na mimi. Leo tumeanza shughuli muhimu. Ilianza juzi. Lakini leo tunataka kwamba hii inaitwa BBI fresh. Unajua Garani ananiambia sasa tunahitaji hii. Tunaita BBI Nairobi fresh. Kwamba kufikia jana tulikuwa already Nairobi tumekusanya signature 1260. Leo itakuwa ni karibu 1400. Ikifika siku ya Jumanne on Tuesday, kwa sababu ndio tunamaliza hii shughuli. Najua kwamba Nairobi tutakuwa tumechapa karibu 1,000,000. Zile zingine county katika Kenya yetu pia wakiongeza zao zile 4,000,000 walikuwa nasema tutakuwa tumekuwa nazo. Shughuli ya leo ni muhimu sana kwa sababu BBI imeleta katika ile proposal ipo. Sababu mmeona waheshimiwa MCAs wako hapa. Na pia nilisahau kuna Gumo Junior ambaye tuligombea na yeye kiti. Karibu my brother, nimekuona. Karibu. Yes. Mheshimiwa Ken Ngondi, kwa nimekusahau. Karibu. Nataka niseme hivi. Sababu mmewaona waheshimiwa MCAs wa Nairobi wako hapa na wengine wako Mombasa wanakuja leo jioni, kwamba signatures hizi kiongozi wao atatuelezea, kwa sababu sisi kazi yetu tutakuwa tumemaliza kufikia Jumanne. Kwa hivyo tutauliza kwamba nyinyi ma MCAs especially Nairobi, we want you mtakuja hapa mfanye declaration kwamba tukiwapea hii signatures inapita tu bila nini, bila wasiwasi. Hiyo ndio sababu mmeona kwamba waheshimiwa MCAs, kuna waheshimiwa hapa tulikuwa na wao kutoka councilor time, nimeona mpo, karibuni. Mheshimiwa kiongozi wa kina mama Catherine, karibuni. Nataka niongee swala moja kabla sijakaribisha ndugu zangu wakubwa waongee pia. Sisi hatuhitaji kuwa na document ambayo iko na upinzani, lakini hakuna mchezo ambao unakuanga mzuri wakati kuna upinzani. Kwa sababu sasa mkienda uwanjani mpate kwamba mko na timu moja, mtacheza kweli mpira? Kwa hivyo tunataka tumuulize ndugu yetu Mheshimiwa William Samoei Ruto, wewe kubali ukwe upinzani kama deputy, kwa sababu umeamua kuchukua hiyo direction. Wewe ndio hii ikue tamu, kwa sababu fununu iko kwamba pesa imekuwa ndogo. Wewe ambia uko na marafiki wakusanye, pishana na sisi ndio uonyeshe uume kweli, kwa sababu umeipinga. Sasa uwezi rudi uanze kusema kwamba wewe unaiunga kwa sababu kuna vipengee fulani. Hatuna shida, wewe tunaukaribisha, wewe ni kiongozi wetu katika nchi yetu.
lakini kwa sababu umeamua kupelekea mkondo mwingine, tutakushinda tu kiroho safi. Kawaida sisi lazima tutakushinda kiroho safi, na wewe ukubali wakati tumekushinda. Hii biashara tuendelee, tuijenge nchi kuwa nchi yetu ambayo tunapenda sisi zote. Pili, nataka niseme hivi, hii bado mambo bado. Nimesikia watu wakipiga mdomo sana, especially Nairobi. Tunataka mpeleke polepole. Sisi hatuna upinzani wowote hii kitu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa mbele, na nataka niwahakikishie kwamba hapa mahali mpo Kilimani, State House iko pale, mimi ndio mbunge wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hata yeye mwenyewe aliweka kidole, na tutahakikisha kwamba we cannot let him down. We want to assure Mheshimiwa Uhuru Kenyatta we will not let you down. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, we won't let you down. Na mwananchi wa kawaida, we won't let you down. Propaganda iko nyingi sana kwa hii document, na wale ambao wanaendesha tunasema kwamba soma kabla wewe kutuambia kitu chochote. Tuambie ni nini umeona mbaya katika hiyo document. Wacha kutuambia kwamba ni mbaya, unaanza kuweka vitina ndani ya wananchi. Mwisho, leo itakuwa ni shughuli muhimu kabisa. Sijui kama bwana DC yuko hapa, hii team, bwana chief wako hapa wote. Hii shughuli imeanza Nairobi mzima. Leo imefika kilele kwamba leo ndio walikuwa warudishe vitabu, lakini tumeomba kwamba irudishwe Jumatatu jioni. Ndiposa tumalize, tuhakikishe kwamba tumemaliza. Kwa hivyo, ndugu zangu, mtanikubalia nimuite Mama County. Mama County, utakapokuja nipe mic iko wapi? I hope ume sanitize mic. Pia Mama County. Na nataka niombe ruhusa kwa wabunge kadhaa, lakini kuna wale ambao unajua wanadhania kwamba tuko na vita na wao. Hakuna, sisi tuko mbele bwana. Wabunge wengi wako katika constituency, wanaendelea kukusanya signatures, na wengi wameomba msamaha kwamba hawezi fika. Sisi tuendelee na viongozi hawa. Mmeona machairman wa kila constituency wako hapa, chair ladies wa kila constituency wako hapa, youth leaders wa constituency mpo hapa. Kwa hivyo ninyi, hii shughuli lazima tuimalize kufikia kesho jioni, tukue na zile kura ambazo, yani zile signatures tunahitaji. Karibu Mama County. Mheshimiwa Simba, naona shujaa kubwa hapa Fred Gumo, alikuwa kwa MP wa Westlands ako hapa. Naona SG wetu wako hapa, wabunge wenzangu, ma MCAs ambao wako hapa, party coordinators wote ambao wako hapa, ma chairmen, vijana nimeona mko radi. Kitu ninataka kusema. Wajua kama ni nzuri ni nzuri, si ndio? Kama ni mbaya ni mbaya. Wale ambao walikuwa wanasema BBI si nzuri, si wameona dalili? Wameona ukweli ya BBI. Na tumekubali kama wameingia ndani, Deputy President amesema ameona anataka kusupport Rais Uhuru Kenyatta, boss wake. Na tumeshukuru sana amesema anataka kusupport. Sasa tunataka kumuona akienda akiweka saini, lete watu wote watangatanga waeke saini ili Kenya yetu tuweze kwenda mbele. Na kitu kingine nataka kumuuliza, kama ana support Uhuru Kenyatta, the most important thing sasa ni kusupport the handshake. Kwa sababu huwezi kusupport nusu. Kama una support BBI, you have to support the handshake. Kwa sababu BBI ni mtoto wa handshake. So there's no two ways about it. This country is bigger than all of us. 2022 hatujui kama tutakuwa hai. Tuko na corona. We don't know what will happen tomorrow. Kuna vitu nyingi sana inaweza kutendeka maishani. Kitu muhimu kama sisi ni leaders wazuri, the most important thing is to make sure that whatever we do in the best interest of Kenyans. Devolution ni mtoto wa baba Raila Amolo Odinga. He's the father of devolution. BBI inatuma pesa mashinani kwa ma counties. Ma MCAs watakuwa empowered
ili waweze kujenga mashule, kuweka dispensaries, kuhakikisha kuna maji, kuna mabarabara. So that is progress. Where you take leadership right to the grassroots. Sai tukiwa hapa with all the coordinators of Nairobi County, hata wale MPs ambao wako hapa, they are all on the grassroots working in their various constituencies and wards to make sure we get the required number of signatures. Mimi nikitoka hapa naenda Roysambu. Kuna kanisa huko tunafanya registrations. Kuna makanisa nyingi sana zimepewa mavitabu zinafanya registration. Sisi kama ODM na Jubilee on this cause, pamoja na ANC na Wiper on this cause and Ford Kenya, we are working together in the interest of Kenya. So nawashukuru nyote kukuja hapa na tunasema Kenya moja. Tunasema nini? Kenya moja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante Mama County. Kwanza Mheshimiwa Simbarati tunashukuru, na wajumbe wote pamoja na veteran wetu Mheshimiwa Gumo. Tunashukuru sana Mheshimiwa Ndolo, Mama County, Mheshimiwa Pasaris, chairlady wetu wa county Mama Catherine, speaker wetu Mheshimiwa Ken Ngondi, anawasini Mheshimiwa zangu na Mheshimiwa wenzangu. Langu la kwanza kusema kwa Mheshimiwa, watu ukiangalia hapa nyuma Mheshimiwa wetu wote wanakimbia back mashinani ku make sure kwamba tumekalimisha mambo ya signatures leo. Wengine wanakuja kuniambia Mheshimiwa, tunakimbia katika wards, na tumewaruhusu wengine waweze kukimbia wapi? Kwenye ward, kuhakikishia kwamba signatures zimepita. Cha pili, kwamba sisi kama chama aswa viongozi katika bunge la kaunti ya Nairobi, mnajua kenye tunafanya. Chama cha ODM, chama chetu ya kitaifa, tunaamini usawa na ukweli kwa kila mtu, na tunaamini kwamba BBI imeleta usawa kwa kila mtu. Tutakuwa na 5% ya World Development Fund. Mheshimiwa Simbarati na Mheshimiwa wenzenu katika bunge, tunashukuru kwamba tumekubaliana kwa usawa kwamba mashinani maendeleo inaanza kwenye ward ikielekea kwenye constituency ikielekea kwenye county. Na hii mambo ya World Development Fund, out of 2026 MCAs hakuna hata mmoja Kenya mzima anapinga BBI. Ndio maana ukiona kwamba wale watangatanga wameruka sasa, wanajua Kenya kiko kwamba out of 47 county assemblies tayari more than 38 assemblies ziko tayari kupitisha BBI katika county assembly zao. Kwa hivyo nataka kuhakikishia kama mmoja wao viongozi katika CAF, County Assemblies Forum, kwamba tunaomba BBI harakishwe signatures, kisha hiyo bill letwe kwetu in a record 7 days. Tutakuwa tumepitisha BBI katika county assemblies. Katika county assemblies msikuwe na wasiwasi. 24 counties tutapitisha in 1 day. But for record purposes, tunahakikishia Raila Amolo Odinga kama chama chetu cha ODM pamoja na rais wetu kwamba tunahakika county zaidi ya 40 itatupatia vote katika county assembly tuelekee katika referendum. Ya mwisho, Mheshimiwa Simbarati na SG wetu Sifuna, hii county yetu ya Nairobi is a bedrock of our politics. Tunaomba tunapopiga siasa ya BBI, tunaomba kila mtu ajue the bigger picture we have in our heads. Selfishness kando, mambo ya chama na mambo ya Raila Amolo Odinga aina swali unapenda ama upendi, njia lazima ufanye nini? Ufuate. Asante sana. Asante. Sikia ni Francis Mwangi, lakini huko kwa mtawa nilitaka starehe 1. Mimi ndio nagombea kiti ya chama cha Jubilee starehe. Sasa yetu leo ni kukuja in solidarity na kuonyeshana sisi tuko nyuma ya Uhuru Kenyatta president na his right honorable Raila Odinga kwa sababu ya hii mambo ya handshake na BBI. Sisi tumesema kwetu huko starehe ni lazima BBI ipite. Kwa sababu gani? Wakati president walishikana na Raila Odinga, hii nchi ilikuwa inaenda njia mbaya. Lakini wakati walikuja wakakuwa pamoja, tumeona mambo mingi sana ya amani, tumeenjoy. Hata leo mimi naweza sema kwa wakati wa kwanza kusema ati Simbarati, mheshimiwa, wewe ndio mheshimiwa wetu Costa Lavington. Mimi naishi Lavington, kwa hivyo mimi nashukuru kwa hii handshake na ndio nimekuja kusema hii ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo venye ningesema ni sisi tushikane zote pamoja, tuendelee na by Tuesday Wednesday tuwe hii mambo yote
tumemaliza. Kwa hivyo ni asanteni na tushikane pamoja. Asante sana bwana. Wananchi wa Nairobi, hamjambo. Kwanza ni kusema asanti kwa sababu sisi kama watu wa Dagoretti, sisi ndio tunakuwa na shida kubwa sana after uchaguzi. Kwa hivyo wakati tumepata kuna handshake, wakati tumeletewa BBI ambayo itatuweka pamoja, tutaweza kuendelea mbele tukiwa kitu kimoja, bila fujo, bila vita, kwa sababu hiyo ndio inakuanga ikitudhuru sana wakati uchaguzi umeisha. Mimi nimekuwa nikifanya kazi na mbunge wangu Mheshimiwa Simba Hatari, hata kama niko pande ya Jubilee, tunasaidiana na yeye sana, kwa sababu bora tu ni tuongoze watu na tuongoze wale ambao wametuchagua. Lingine ningependa kusema, tuendelee kuandikisha watu, waja watu wa sign. Ikifika wakati wa kupiga kura, waja tupitishe hiyo BBI ili tuweze kuendelea mbele. Sina mengi leo ila tu ni kusema asanti kwa vile wamefikiria sisi kama wana Dagoretti turudi pamoja ili tuweze kufanya hii kazi tukiwa pamoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa Joe. Bwana sisikie mnasema jamani. BBI yangu kwanza ni kushukuru sana mwaliko ile tulipewa na Mheshimiwa Hatari. Ya pili ni kusema kwamba saa hii nyinyi mnaona vile hii COVID imetuletea shida. Ndio maana unaona hata hii mambo leo kidogo imekuwa watu wamekuwa wachache. Mimi najua kwa sababu Hatari ni kijana ambaye amejitahidi sana. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe kama uko hapo saa hii, jichunge sana na hii mambo ya COVID. Kwa sababu ina ukweli, saa hii tumepoteza mheshimiwa mwingine kutoka Lagdera just a few minutes ago. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tujikinge na sisi wenyewe tuwe na umakini wa kufuata hiyo sheria. BBI ndio dawa ya huyu hasla. Dawa yake ni hii BBI. Si mnaona ameanza kuogopa? Sio mchezo. Kwa sababu viongozi, ikiwa leo au jana Prime Minister Raila huko South Africa wameweka statue yake. South Africa wameshaweka statue ya Prime Minister Raila. Hajasema saa hii, hajaamua. Ni wananchi wenyewe ndio watamwambia aende pale anakotaka. Matusi amekula mingi sana. Ametukana na hawa vijana wengine vinyangarika. Kwa sababu mimi siwezi kuongea mambo ya Ruto. Nyinyi mnajua kule nilitoa Ruto. Anajua, huwa namwambia kila siku. Nilivyomtoa KANU wakati kuja ODM, alikuwa sio mtu. Ni mtu tu pesa nyinyi mnahangaika na Ruto ameibaiba hapa tu kampeni tudogo hapa. Anadanganya wananchi hapa na kusumbua na kufundisha hao vijana kutusi Prime Minister Raila. Na wakiendelea kutusi, situma sisi ndio wenye Nairobi, msidanganywe. Hao watoto wote mnaona wanarukaruka Nairobi, sisi tumewalea bwana. Tukija kuamua tunatoka. Tumenyamaza. Na kwa hiyo BBI ambayo nimesema ndio dawa ya hasla. BBI ambayo ndio itaokoa Kenya yote. BBI ambayo ndio itaunganisha na imeushaunganisha wananchi wale walikuwa hawezi kuongea. Nimeona Mwangi hapa leo. Huyu walikuwa wakipita pande hii na sisi tunapita pande hii usiku. Nyinyi mnajua Mwangi vile alikuwa tukipelekana nao hapa. Yeye na Maina Njenga. Saa hii jana tumetoka Nyeri na yeye. Wametualika huko Nyeri. Tumetoka Nyeri tukaenda Murang'a, tumerudi hapa saa 9 usiku. Na mimi huko ni kuambia tu Uhuru
na Raila wamekwisha shikana, hakuna uongo. Na viongozi wengine wote wakina Musalia wakuje, Kalonzo wakuje, wasaidie bwana Prime Minister Raila. Huyu mzee ameumia jamani, hii miaka yote so mpatie hata hii miaka 5 ama namna gani? Watu wasilete ile tamaa. Hakuna kitu wamefanya kwa hii nchi zaidi ile Raila hajafanya. Tunataka ule mtu amefanya hii nchi na anajua uchungu. Wewe kama unajua ukicheza ball, hujacheza hata ball, unataka kuwa coach, wewe ni nani? Unataka kuwa mkubwa wa boxing na hata boxing hujacheza, wewe ni nani? Hujaumia, hujapigwa. Kwa hiyo sisi tunasema, ndugu zangu wale wa Nairobi, tusilete tamaa. Watu wote waungane vile kijana wetu hapa Simba amefanya. Ametuita wote. Watu wasilete tamaa ya chapa huko mbele. Tunawajua. Waache hiyo mchezo. Na kuna wengine leo nimemwambia Simba, vijana wetu wengine wanatupigia simu eti tutakuja kwa tuvuruge. Na mimi nikamwangalia mtu anasema atakuja kuvuruga. Nikimshika na mnena mtupa huko. Eti anakuja kutuvurugia hii hapa. Na nilikuwa na wangoja wakuje tena. Mungu awabariki. Shikaneni vizuri na mshike kabisa, na tuhakikisha saa ile hii hakuna siasa saa ni kuandikisha baba. Hakuna siasa. Siasa itakuja sasa kule tunaenda. Tutaikoroga hujaona. Na tumeshikana wote. Hii tumeiona. Si mnaona ile timu iko hapa. Team fresh ndio hii. Mungu awabariki. Thank you. Thank you mheshimiwa. Munasema ile vile mliambiwa na Mheshimiwa Simba Arati. Mumesahau? Nataka niseme hivi, for the first time nimekuwa Kenya hii na nimekuwa kwa siasa ya yes na no, tukiwa na ingine pia ya chungwa na ndizi. Lakini wakati huu ndio mara ya kwanza kupata document ambayo mtu ambaye akili yake kweli iko nzuri hawezi kupinga. Na hii document imefanya kitu mmoja nzuri, imeweka nafasi ya watu wenye akili punguani. Tutapiga signatures, tupitishe BBI, alafu tukuje mashinani mtuambie ikiwa jirani yako alikuwa anapinga, tunajua yeye akili yake ni punguani. Tumchukue tumpeleke Mathare. Hapo iko nafasi mzuri sana kwa hii document ya watu ambao wako na akili punguani. Anybody in his clear mind who has read this document cannot say no. And if you say no after reading, there are only two possibilities. Either you don't know what you are saying, or you have a mental challenge. And because the same document provides for your treatment, we will come for you tukupeleke for treatment. Sina mengi. For the first time in the history of this nation, two big parties have come together. Na nyinyi mnajua what will happen in a county like Nairobi. Watu wa Jubilee na sisi tukiwa ODM tumeshikana. Na tutafanya BBI pamoja. Tukimaliza BBI, tutafanya siasa pia pamoja. And therefore I want to tell you, without any doubt and without fear, that with Jubilee and ODM working together, Nairobi is locked. Nairobi is locked. Na hakuna haja ya sisi kufurugana ama kupigana. Actually, I've been really looking for one man in this whole place. Anaitwa Mheshimiwa TJ Kajwang'.
Poor Sin Kajwang. Tell him I'm really looking for him. He's my brother and I'm his sister. I want him to come. Tuende tutengeneze ground huko Ruaraka. Viti ziko nyingi kabisa. Hata nimeona ingine imeletwa hapo ya Senate women. Si ndio? Wamama hai. Hatutakubali mwingine atoke binguni akuje kuchukua. Sisi tu wanawake wa Nairobi tunajijua. Tunajua yule ana uchoyo, yule hawezi, yule ako aje. After BBI hatutaki kuchanganya station at this time. But after BBI we will sit together. We will talk with each other. Na mmoja wetu naiona ikikuja hiyo siti ya Senate, najaribu kuiangalia na chini na juu, every side, and I think it is a good thing. Lakini wacheni kwanza tumalize mambo ya BBI. There's no nafasi for anything else. BBI mbele, ukiangalia nyuma ni BBI, kushoto ni BBI, kulia ni BBI, nje ni BBI, na hata ndani ni BBI. Asanteni sana. Asante sana. Yangu kwanza ni kurudisha asante sana kwa mheshimiwa kupanga mambo kama haya siku ya leo. Yaani tuje tumalize hii kitu. Mimi nimekuja kuweka sahihi kwa maana Kenya inataka kurekebishwa, na kitu yoyote ambayo inaweza kurekebisha Kenya iwe straight tena vile ilikuwa zamani, lazima sisi wote tuungane pamoja, tuone ya kwamba tumerekebisha hiyo kitu. Mnajua hata gari ikigongwa sinataka panel beating au namna gani inyoroshwe iwe gari mzuri tena. Hii BBI vile Raila na Uhuru walishikana mikono, walikuwa wameona Kenya inaenda kombo, and they needed each other. They needed to correct the country. Kwa maana tumekuwa na nchi ambayo watu wote wakipewa kazi mahali wanakuwa kama fisi. Mtu anafikiria amewekwa pale kukula tu na kuharibu. We need to correct that one. Ukabila pia imezidi. Kuna watu wengine hata kama amesoma akipeleka barua yake wakiangalia tu jina wanaweka kando. Wananchi vijana wengi hapa wanaanza kuumia. They can't get employment na madigrii imejaa. Kwa hivyo hii vitu mbili inataka iwe sorted out na BBI inamaliza hiyo kitu. Kwa hivyo hata biashara, na mimi nilifurahi sana nilipoona Raila na Uhuru akishikana. Lakini Raila amekuwa ni mtu wa mashida. Anatengeneza, ikishakuwa tayari wengine wanakuja wanakula. Ni kama unapika chakula, ukishaweka kwa meza unaambiwa kaa kando. Hiyo ndio tabu yake kubwa zaidi. Siku za Moi sisi tulikuwa KANU, yeye alikuwa opposition. We had a very small majority in parliament. I'm one of the people who alikuwa rafiki yangu tangu zamani, tangu utoto. Nikaongea naye na bwana sema, kuja tusaidiane. Moi akamchukua akaingia, wakakaa, wakasaidiana. Ilipoiva wengine wakakula. Hao namna gani? Tena siku ya Kibaki alikuja akashikana, wakatengeneza mambo namna hiyo. Tena hii amekuja kwenda namna hii. Kwa hivyo
jambo ambalo ningewaomba tafadhalini, sisi tuwe wana Kenya, tuone mbele, tuchague mtu ambaye anaweza kuongoza nchi hii vizuri. Na nyinyi pia mshike kura. Shida yetu kubwa, ukienda kwa mkutano unapata watu wamejaa namna hii, na pengine 40% hawana kura. Hata juzi tumekuwa na hapa Kibera, huyu mjumbe wenu alikuwa kule, alikuwa akifanya kazi zaidi. Tulikuwa mkutane na jana namna hii, hata bwana Zufuna alikuwa kule. Lakini ukiangalia wale watu ambao walikuwa wanajaa na zile kura ambayo mlipiga, unauliza watu wengine walilala wapi? Hao namna gani? Simuliona? Tafadhalini vijana, move. Ambia watu washike kura. Mimi nilipokuwa hapa Westlands, Bwana Rati, mimi nilikuwa nikiregister watu. Na register watu mpaka na hakikisha niko na namba ya kutosha. Hata sasa nikienda kutembea huko na Raila, najua niko na watu. Ikibaki wiki moja naambia bwana mheshimiwa, acha sasa nirudi Westlands. Walikuwa wameshakula pesa za watu huko, na waambia sasa rudini nyumbani, because they have votes. Lakini ukiwa huna kura, why do you talk? Kwa hivyo sisi tuna support BBI, na mimi najua itaenda through, haina shida. Shida ni moja tu. Unajua Kenya ndio walikuwa wameshafungua mdomo, mate ilikuwa imeanza kutoka. Sasa wengine tena wakianza kujoin, sasa hii pesa itapotea bwana. Hawa namna gani? Tunataka, walikuwa wameshafungua, but anyway, kitu ya maana ni ya kwamba lazima tupitishe hii kitu. Hata wale ambao wamesema sasa wana support, sawa, wacha tupitishe. Kwa hiyo mimi sitaki kuchukua muda mrefu, hiyo tu, lakini nawaomba tafadhali, this time mpige kura mkifikiria mnapigia mtu ambaye anaweza kujenga nchi. Asante sana. Asante sana. Nafurahi sana Mheshimiwa Simba kwamba wewe umekuwa prefect wa kuhakikisha kwamba hata hii shughuli inaendelea, watu wakizingatia yale matakwa ambayo yamewekwa na ile Wizara ya Afya ya kuhakikisha kwamba hatuenezi ugonjwa wa corona, na kushukuru na kukusifu kwa hilo. Jambo la pili, mimi kama katibu lazima niwakumbushwe hasa wale ambao ni wanachama wa ODM na wale ambao wanamuunga Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, safari hii ilianza wapi? Wakati ambapo handshake imefanyika zaidi ya miaka miwili imepita, sisi wana ODM tumekejeliwa, tumetukanwa, tumeambiwa mambo mengi sana ya kwamba ni kama hatukuwa tunajua kile kitu ambacho tunafanya. Mulisikia wakisema eti baba anadanganywa, mulisikia? Sasa kwa huo muda wote wanachama wa ODM, kwa sababu tuna imani na kiongozi wetu hajawahi kutupoteza, sisi tumesimama nyuma ya hii handshake, tumesimama nyuma ya hii BBI. Wakati huu wote tumekuwa tukitusiwa. Tuliwaahidi kwamba BBI haikukuwa ya kuhakikisha kwamba watu wa ODM wanaingia kwa serikali. Tuliambiwa tunajaribu kuingia kwa serikali kupitia mlango wa nyuma. Mulisikia hiyo? Tunapozungumza kwa sasa, hakuna hata mmoja wetu wana ODM ambaye ameingia katika cabinet ya Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Gumo amezungumza hapa, anasema Raila wakati mwingi anatengeneza mambo, wale wanakuja kufaidika ni wengine. Ni kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga hajitakii yeye mwenyewe makuu. Yeye ni mtu ambaye anaona mahali nchi hii inafaa kukua hata kama yeye mwenyewe hatafaidika. Na tulipokuwa tukiwaambia kwamba hii BBI ni ya kusaidia Kenya iweze kusonga mbele, wao kazi yao ilikuwa kututusi. Wakatuambia tunataka nusu mkate, mpaka wa leo huo nusu mkate hatuutaki na hatujaitisha.
chetu cha muhimu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanaishi kwa amani na kwamba tuna nchi ambayo tunaweza kujivunia sisi sote. Sasa leo hii wamegeuka. Vitu ambavyo tulikuwa tunawaambia ni vizuri kwamba tuongeze pesa ambazo zinaenda mashinani, kwamba kina mama pia wapewe nafasi sawa na wanaume katika siasa na uongozi, kwamba vijana wapatiwe nafasi nzuri ya kujiendeleza. Sasa leo ndio wamekubali ati hivyo vitu ni vitu vizuri. Tulipokuwa kule Bomas, jamaa kaamka anajaribu kutulecture hapo. Sisi wenyewe ndio wenye kuandika hii document bwana, utatufunza sheria gani? Chama cha ODM ndio chama kina talent nzima Kenya hii. The best carpenters are in ODM. The best teachers are in ODM. The best lawyers are in ODM. We are the ones who wrote this document. Unakuja unasimama unasema ODM was shortchanged. How can you shortchange yourself? Sisi wenyewe ndio tumeandika hii document ya BBI. Mtu asikudanganye. Kila kitu ambacho kiko ndani tunajua kwa sababu sisi ndio tuliweka ndani. Kila kitu ambacho hakiko ndani tuliwacha nje kwa sababu tulijua hakitatufaidi kama Wakenya. Kwa hivyo wewe ukiamka sasa hivi unasema ati chama cha ODM kilidanganywa. Kinadanganywa vipi na sisi wenyewe ndio wenye huu mtoto? Baba ya mtoto mwenyewe anaweza kudanganywa na huyo mtoto? Haiwezekani. Kwa hivyo nawahakikishia wale ambao ni wafuasi wetu, this document we have read it, we have participated in writing the document. We are 100% sure of the contents of the document, and we want you wherever you are to endorse this document so that we go to a referendum. Hao wengine wameingia juzi, Mheshimiwa Simba, wakati mnakatiana na msichana mumependana, siku ya kwanza akikwambia anakuja kejani, yeye bora amekuja bwana, ameingia ndani ya nyumba, wewe mwenyewe ushafunga mlango. Hata akikwambia hata kalia kitanda ati atakaa kwa kiti, hiyo ni shauri yake, si yako ndani. Sasa hawa jamaa wamekuja juzi hawa, sisi hatuna shida nao, lakini tayari wameingia ndani ya BBI. Hiyo ndio kitu ambayo sisi tulikuwa tunataka. Sasa hata saa hii wanasema hawataki contested referendum, na ile president tunataka kuweka kwa hii referendum kama wanasema we want a win-win situation. Sisi kama ODM tunangojea tuwakumbushe 2022 pia tunataka an uncontested election. Baba aingie straight State House bila kupinga, kwa sababu hao ndio wameanzisha maneno ya no contest. So mimi niko hapa kuwahakikishia kwamba kama chama tumeridhika na mapendekezo yaliyomo ndani ya hiyo ripoti ya BBI. Swala la IEBC tumeweka katika mswada tofauti kwa sababu BBI iko katika nafasi tatu. Ya kwanza ni zile policy proposals ambazo ziko kando. Number 2 are legislative amendments ambazo tuko na bill kama 14 za kugeuza sheria zilizopo sasa. Ya tatu ndio hiyo constitutional amendment bill ambayo inaenda kupigiwa kura na wananchi. Kati ya zile 14 ama 15 ya legislative amendments, mojawapo ni ya kugeuza IEBC ili kuhakikisha kwamba vyama vinapata nafasi ya kuwateua makamishna. Kwa hivyo wewe kama haukuiona ndani ya ile BBI bill, amendment bill ya katiba, usifikirie imeisha. Kila kitu ambacho tulitaka kama wana ODM kiko ndani. Ndugu zetu hawa wanajaribu kutafuta kitu ambaye wanaweza kutumia kama reason ama excuse kwa wafuasi wao, just to save face, kwa sababu wanajaribu kutafuta njia za kupunguza aibu. Yeye alituambia hataki mambo ya prime minister na deputies wake, bado ziko ndani ya BBI. Kwa hivyo unaunga hiyo ama haungi? Anaunga prime minister ama haungi? Kwa sababu alituambia hataki. Mambo ya judiciary ombudsman alituambia itamaliza ile independence ya judiciary, bado iko ndani ya hiyo document ya BBI. Unaunga hiyo ama haungi? Kazi ya kupatia vijana wetu nafasi ya kujiinua bado iko ndani ya BBI. Vitu vyote ambavyo ulikuwa unataka kupinga ziko ndani bado. Kwa hivyo leo utatuambia nini? Kama unajua vizuri umechengwa, unakubali, unasema ndio nimekubali kweli nimechengwa, lakini sasa hiyo kiburi ambayo nilikuwa naye nimewacha, nataka tusonge mbele pamoja. Hiyo ndio kitu nataka kusikia kutoka kwa naibu wa rais. Na ukiingia kama umechelewa, panga line huko nyuma, usikuje kutusumbua hapa mbele. Wewe umekuja late, ukae huko nyuma, utapangiwa mambo yako ukiwa huko nyuma. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa niaba ya serikali ya kaunti nataka nimwalike CC
ama Waziri Maruta aweze We look at Kamara. Let's look by far the right hand we have Kamara, who is in charge of Chuka. Naam, Sadakta, na asante sana Waziri County Commissioner. Huku tukiwakaribisha wageni ambao wanazidi kuingia ile pamoja na ananchi wa Kenya moja, ndio tuweze kujua maana ya coordination na process ilianza namna gani. Ama Jilamu. Haya, Madam Commissioner pia, alafu wengine sasa tutaandamana hapo. Ama picha itakuwa wapi? Itakuwa background. Haya, patiwe. Haya, sasa officially Governor wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki, Tharaka Nithi County, anasema I endorse building bridges initiative hapa Tharaka Nithi, His Excellency Muthomi Njuki, Governor wa Tharaka Nithi. Tupigeni makofi tafadhali. Haya, Madam County Commissioner. This is a noble initiative. Tumpigieni makofi akiendelea kuandika. Anapiga sahihi yake maridadi kabisa. Baada ya hapo sasa tumwalike coordinator Professor Isaya Kindiki. Professor Isaya Kindiki ndio huyo sasa. Mwana wetu kutoka hapa Tharaka Nithi, lakini anachangia pakubwa katika ujenzi wa taifa na kuhakikisha kwamba shughuli inaenda vizuri kabisa. Baada ya hapo tutamwalika aliyekuwa mbunge wa Tharaka Mheshimiwa Mwizi, ambaye pia anashiriki katika kamati ya BBI eneo hili la Afrika. Baada ya hapo pia tutamwalika aliyekuwa spika wa bunge ya Tharaka Nithi John Babu, pia ni kiongozi sugu hapa Chuka Igamba Ng'ombe. Asante sana Mheshimiwa, sema ni chairman. Drafters, they saw this long time. That is why they provided for mechanisms of amending constitution for presidential candidates. And one of those presidential candidates was declared constitutionally having won the election. But the Supreme Court, which is an independent organ of government, in their own wisdom and judgment, they overruled the citizens. They said that the voters made a mistake, and therefore that election for the president was null and void. It was not a very sweet pill, but the exercise was repeated on the 20th day. Why am I saying this, Your Excellency? We became the first country in the African soil ever to repeat a presidential election. And we occupied number 3 in the entire world ever to have repeated a presidential election. Another crucial date in our journey to this historic day that we are holding here was on the 30th of January of 2018. In that year, the person who scored the second highest vote declared himself the people's president in total defiance of a constitutional government that was there that day. It took the wisdom
Your Excellency, and the humility of the sitting President, His Excellency Honorable Mwizi Kenyatta, to approach his political competitor in private, no one knew. And then on the 9th day of March, they decided, the two partners, to shake hands in the African sense. And there was the handshake. But what was there between the 30th of January and the handshake? Your Excellency, if you remember, at that time, there was the resistance movement that was spreading across the country. And in this country, we had started to see new maps. There were new maps that were drawn in the territory called Kenya. So we had several Kenyans. Those who were fortunate to see those maps, I was very close to the drawing board, so we could see the various territories. And for record, 11 county governments had decided to move out of the current day territory of the Republic of Kenya. After the handshake, negotiations continued, and there was the Building Bridges initiative, where His Excellency the President appointed a task force to look into issues, and the only question of discussion was, why do we keep on fighting every other 5 years because of a presidential election? They gave His Excellency the report. That was sometimes late November process. But the biggest achievement we have as Kenyans is that those 12 amendments in the previous constitution, no one consulted you, no one consulted me. You are very lucky. And that is the fruit of devolution, people power, or what we are calling the sovereignty of the people. So the people will decide this time, not during Matiba time. There was little they were deciding that time. But this time round, the people must decide. So in a nutshell, Your Excellency, I wanted to remind ourselves of that brief history and to implore among these distinguished leaders present here today that His Excellency the President requires total support so that he can deliver to the people of Kenya. Let us support the President for as long as he occupies that office, and it is his request and instruction that we append our signatures voluntarily to support the initiative so that we can amend our laws, so that we can move forward a united Kenya. I want to stop there, Your Excellency. Batale hawa kinyatare kira tubere wakae kando tuone baraba kaunda gutwira na kana na tuthiete na tutagi na kana hata sindio wananchi. Thank you so much. His Excellency ambera mburirikani yogu that please tell your neighbor to tell their neighbor to support the bill. Thank you very much. To engage in constitutional review or constitutional amendment, and those that dread such a political conversion, those that see nothing good in such a process, those that only see destruction and danger in such a process, they are being to school, and they having led history is all in vain. And secondly, Your Excellency, may I again say that Our Excellency the President, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta,
sorry, I don't know what's happening. Your Excellency the President, allow me to say, and let me even speak in Kimeru. Buge antubetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tumushokerie nkatho nyingi muno nontugwa kwambiriria process ya constitutional review. Ukeja kuthoma the memorandum pamoja na object of the constitution, ukeja kuona that the president of this country, His Excellency Uhuru Kenyatta, means well for this country. And what he is telling Kenyans is that we have now gotten to a point where we can say, just like Martin Luther King said, or the biblical Moses, that Kenya is now on the mountain tops. We are at the mountain tops where we can easily say, and I can see the promised land. The promised land where there is prosperity. That is promised land where we have more resources being devolved to the counties. The promised land where we can say that we have shared prosperity, equity, and equality. And when the history of this country is written, as it is going to be written, Mheshimiwa His Excellency Uhuru Kenyatta will go on record as being one president who did a lot for this country, and will be in the likes of the likes of the rest of the other presidents in the world, Kina Lincoln, Kina George Washington of America. And that's why I'm begging you people this afternoon that even as we append our signatures, let's take this process seriously. But even as I say that, I'm alive to the fact that this process at some point is going to come to the assemblies where I will also preside as your speaker. And that being the case, it cannot be expected that I pronounce my position as the speaker now. But my prayer and my plea is to implore all the members of county assembly to read and again read the document, scrutinize the document thoroughly. And once you do that, subject the document to strict public participation, so that when you vote under Article 257 of the Constitution, you will vote on the basis of substance and the will of the people. Thank you and God bless. Wa taifa tuweze kukamilisha hafla yetu rasmi. Murunge CMA katika jimbo letu la Nyeri. Makofi kwake. Lote la jimbo kuu la Nyeri na katika nchi nzima, yeye ndiye second, yeye ndiye deputy. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi yake kubwa zaidi. Pea pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake mkuu na mwingi zaidi. Na hivyo Bwana Ikunywa unaendelea jimbo la Nyeri. Sisi tuna furaha zaidi. Na hasa mimi kama Padri Father Gujiri Charles nina furaha kubwa zaidi kwa sababu Alfred akamwambia bado simama imara, hii ni kidogo tu, ni changamoto ya shetani ambaye anajaribu kuleta hii na hii na kuendelea na kutimiza malengo yake. Kwa hivyo tuzidi kuwaombea wote, na mimi nimeshukuru sana kwa kuwa pamoja nanyi. Pia tunaleta shukrani zetu hapa na tunaendelea kuwapongeza. Congratulations. Nilikuwa naona wakiimba ni nyonete, wanaimba kwa furaha sana he has done. Na waheshimiwa wetu na washukuru sana. Kama familia tuna furaha kabisa kwa sababu mmeshikilia mheshimiwa wetu. Let us build one another. Kibaki alisema I cannot succeed in breaking you down. I can only succeed in raising you up. Mheshimiwa wetu na familia hii. God bless you so much. Tunawapenda sana kama familia. Thank you. Ambao tumewapokea hapa, naongea kwa niaba ya mapadri wengine wote wa eneo hili, na huyo Padri Charles naye ni mkubwa wa watoto katika jimbo. Baba paroko wetu Franco Crab ambaye angependa kuwa hapa lakini kufika, basi mpokee hilo kwa moyo wa ukunjufu. Vile vile John Kishuki ambaye ameenda anniversary nyingine ya Padri Patrick, kwa hivyo hangeweza kufika hapa. Familia mpokee hilo, haisikiki lakini moyoni naelewa kwamba
Ni kwa nini? Kwa sababu ya uzito wa matukio hayo, na sana sana kuwa na panda pole pole kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa imani hiyo, pongezi. Nataka kusema kwamba the depth of pain also, so that when you finish with the one, you go to your bed, you awaken the other. Sorrow and joy always come together. Pain and gratitude always ni kwa juhudi zetu, vile vile kwa ushirikisho wa neema zake Mwenyezi Mungu. Na padri, usione sana, angalia tu saa. Ni vile tu tulikuwa tunaangalia saa, padri yuko wapi? Lakini hata hivyo, padri anapofika, si ibada inaanza. Kwa hivyo asante. Na mheshimiwa ni mama wa integrity, na baba Mutugi ni baba wa integrity. Oh, Jesus is a rock in our real land, our real land, our real land. Oh, Jesus. Dongo wa kanisa wa Eagles Chapel, Father Anthony, Father John, mapadri wengine, Mojeni Kagiri, tunaweka tunaanguka kwa mesa, tuna kneel down, mimi na my sister, tunafugulia simu, tunaomba. I've said is now that we are looking at this draft bill, study it, again engage our people, inform our people, educate our people, and we shall engage them and we shall give our verdict. We are not in a hurry. We don't need a whole month to do so. By the end of next week, we shall have made up our mind, our decision. What were the contentious issues? We were very clear about the police council being removed. We were very clear about IEBC. Is cleared. We are very clear on the issues of guaranteed minimum returns. We were very clear on the issues of the office of Ombudsman. We were very clear on all those issues that were contentious. If those issues have been addressed, we shall sit down as leaders to jurize because of one or two things that have been left behind. Yeah? We already agreed that the MPs who are coming should not be flower girls. They should come with money for their constituencies. It has been agreed. The limitation of borderless will be done by ABC. Na kwa hivyo Laikipia we are getting an extra seat. That extra seat will come with money. That is what we demanded, we asked for. My friend, if we did not take possession, some people who are propagating BBI within the region said anything. They were very happy with a BBI that gave them nothing, only possessions. We said, okay, take possessions, give us resources. They have done exactly that. Kwani kuna mtu anafikiria tu ndiye anaweza kuwa prime minister ya Kenya? Hiyo kiti kitengenezwa kana waina mere mako ikarira gite kiu peke yake. Si watu wengine wanaweza ikalia. Ukitengeneza viti kila mtu anaweza kalia viti. So what we are saying, there are those who are trying day and night to have a divisive referendum because they want to use the referendum to ride through 2022. They already know that the contest is not about BBI, it is 2022. We want to tell them, by the end of next week, look for something else to do. Those who thought that they used BBI kutengeneza pesa and to do campaign for 2022, jipangeni. Mwanze kujipanga. Watu watafute kazi nyingine ya kufanya. My friend, kuna wakati mto inakauka na kuna nyesha. Wakati ya mvua unaona mto inafanya nini? Inakauka. The rivers are going to run dry where the rains will be at their best. Kwa hivyo mjipange na mtafute kazi nyingine ya kufanya. Adamaika lete ogo metera ile makamenya riu ni hindi inorete BBI no nginye twaro hari andu magiane niguo mwana agwekanya mwana gwika atia gakuria murekera munaria weekend ino gwikinya kinye wiki kirathira ri mugakora andu ni maikareire ite haha mwage ndu wakuga tondu ikorwo mwenda gutura BBI ni njega ri yagirire ni ndu wa maria twaugire mekwo
BBI iragerire nä ndå wa kå nyita må simamo tå kauga må ndå wa Mount Kenya nä arega njogu nä amenya må guongo nä mbeca tå kiuga å wa representation tå tingä tå ra mbunge tå twaraga andå arä angä kå rä a thä iniä tå kiuga no nginya mbunge ä tuongerere itä cia mbunge nä irongereirwo tå kiuga mbeca igayora kwagä rä ire na å ndå wa mbere twaugire nä atä gå tirä må ndå å rä heagwo ciringi 24 per capita å rä å ngä wä Kiambu akaheo ciringi 3 na thumuni tå kiuga katiba igananie katiba ä no roka rä ä rauga gå tirä må ndå å rä heagwo mbeca makä ria ma maita 3 na arä angä ona ndä rarigwo andå aya BBI nä kä marendia ona tå kå mä endia ega kå makä ra mage wä ra wa kå ruta mainå ke kana tiguo okorwo ona tå rauga ä ratinde ä kä rio kura ingä nä kä akorwo nä njega rä ä tondå mawĩikia kura marä kie maå ndå marä a mareka no nä ndä ramä ririe o rä ngä rå twaraga må thambä ri na magå thiä å guo kä a mũico makore njũĩ ciao irahwa hä ndä ya mbura. Lakini mchango mimi ambao nitakaofanya kwa sababu hizi constitutional amendment zinapokuja katika county assemblies haziruhusiwi kubadilishwa hata kidogo na county assembly, na kama vile county assembly ikiletewa bili yoyote wanaweza in the committee of the whole house wakafanya marekebisho. Hii ya constitutional amendment huwa hairuhusiwi kufanywa marekebisho yoyote na county assembly, na kwa hivyo hata tutakapokuwa tukifanya public participation si ya kwamba ati yale maoni mtakayotoa yataenda kuwekwa kwa ile report, lakini ni ya kuwasaidia wajumbe MCAs waweze kujua maono yenu ni gani, ili watakapokuwa wakipiga kura wapige kulingana na vile mwananchi amesema. Na kwa hivyo mimi kama speaker wa bunge, we are going to facilitate the members of county assemblies through the public participation to bring the document to the people, so that also you can give your views and the MCAs can be informed with the views of the public, so that when they make decision in the house, they will make decisions and they will vote as per the information that you have given. Wao watakuja wawasikize, wasikie kama mna support BBI, wasikie kama mnasema ndio au mnasema la, iwasaidie kutoa uamuzi na kupiga kura kulingana na maoni ya wananchi. Na kwa hivyo kwa sababu watategemea maoni yenu, mimi ningeomba hii, wacheni tukifungue kile kitabu, wacheni tusome, tusiongozwe tu na kuelezwa. Wacheni tusome, tujue nini iko ndani, na tukishajua tuweze kupata. Tutasafiri pamoja. Mnamhakikishia Uhuru Mwigai Kenyatta kwamba tutasafiri pamoja. Mungu atubariki, asanteni sana. Ile kufanya maneno mazuri. Tumpatie power vijana wapata kazi. Tumpatie walioko hapa ndani sasa hivi. Wanajuana, karibu sana. Cha sauti, singependa kupoteza muda na kiongozi ama mbele wa viongozi ambao tuko hapa wale ya Gerei jioni uwe uko na kura zaidi ya 7 hapo kwako nyumbani. Sisi sote sikiza mzee anaelekea wapi. Mzee akielekea Kongo, family itapotea. Na ina imani hakuna hata siku moja tunanganya independent sijui nini. Independent ni watu wapenda kutumwa sera bungeni. Kwanza awe kwenye kamati ya ardhi, kwa sababu ardhi iko na matatizo ndani ya majukumu. Kamati ya usalama kwa ajili ya usalama uliozorota kipindi fulani, na sasa hivi peleka mambo hili na nakumbusha mshahara wake mwaka 1.5, na basi tuichukue kama dharura, kiwe pale tuichukue kama dharura, lakini sio yeye kuna uwezo kuanzia asubuhi mpaka saa 10 kujua ana udhaifu. Sisi tunataka kiongozi mtu sino sipige konze vokagi voka power vokagi Usotoeni. Ili ni wateja wale wazee ambao wanahitajika kuingia hapa mbele, na mwingine si mwingine bali ni mzee Joana kama ni mgombea wa nani atashinda uchaguzi huo? Si lugha ya matusi. Sasa ni ile kusisitiza kwamba hii Mwaroni iko na zaidi ya kura 2000.
1,500. Nina imani kwamba tunaongezea, lakini survey tulionayo ndani ya Gombatobongwe boga inatosha. Hatari hoye! Wale hoye! Karibu sana gavana. Karibu sana Your Excellency. Karibu sana. Ningeomba wale wako nyuma ya hivi viti vya waheshimiwa wetu tafadhali tupite upande huu. Kwa heshima walio upande huu tafadhali tupite mbele. Kwa heshima. Karibisheni mbunge Joe amefika nyumbani. Tena mapema ala tupishi. Tena mapema. Ni Petro mpaka bungeni. Tena mapema. Kamwe twasubiri. Yeye. Njoo tunyolee watu hapo. Marehemu aliacha nyuma. Kwa hivyo tusikubali kupotea, manake faida tunaziona. Kama Bezali yetu ni yeye, chanda chema uviwe bunge ni yeye, chanda chema uviwe shule yetu Kiringe, swakuti kwa babaru pole nilo wakuza ujafa ujaumbika. Hoye! Kuria he! Ni makofi. Pigieni makofi kina mama. Na shida nyingi sana. Shida zetu ni mwisho ndicho utapata. Nauliza mheshimiwa, bilioni ya pesa ya kina mama hatujui ilipotelea wapi, haijafika. Ukeni wajane hawana bwana, wengine wana watoto. Kuna kina mama wengine waliwachwa ni mabwana zao. Sana mheshimiwa kwa kutembelea, na mimi Hussein Juma Mgunga Kimba alikuwa akifanya dori Feso alikuwa hayataki angeyaka. Wageni wetu wa heshima, kina baba, kina mama, vijana wenzangu, na sisi kama vijana tumejikusanya kama group, utuone naendelea tena si mwingine Fesali, si alama ya muheshimiwa swali yendo kamanda chanda chaya songa mbele pongezi mvuria. Wamepoteza mwelekeo kwa sababu saa hii wengine wanaweka propaganda, wanasema yule mwingine anapingana na Faisal ati ni candidate wa serikali. Sasa unajua huyu ndio candidate wa serikali. Mimi nataka kuwaambia mchana kwanza, mimi ndio nilifanya hapa kampeni ya Jubilee, si ni hivyo? Na rais wa Kenya si ni wa Jubilee, lakini Rais Uhuru Kenyatta hajasema yeye yuko na candidate hapa Msambweni. Kwa hivyo wale wanaeneza hiyo propaganda hiyo hakuna. Wengine wanatishia village elders, wanaambia village elder, unajua hii ni msimamo ya serikali. Hakuna msimamo ya serikali ya candidate huyo wa ODM. Hakuna. Candidate aangaliwe yeye mwenyewe, aombe kura yeye mwenyewe, wala sio kutishia ati village elders ama nani. Kwani kama ni serikali, mimi nilikuwa upinzani lini? Serikali inaanzia kwangu. Kwa hivyo hiyo propaganda tafadhalini mtu asiwashtue. Village elders mufanye kazi yenu vizuri. Kwa hii kura hakuna kushurutishwa. Tunapigia Faisal tarehe 15 na hakuna jambo ingine we utafanywa, si ni hivyo? Manake nimeona wengine wametafuta njia nyingi hata kukodisha. Unajua klabu zingine inakodisha wachezaji, wanawacha wachezaji wa nyumbani namba 9, wale wanafunga goli hata na mgongo. Sasa nimeona watu wamevuka feri, wamekodisha gavana huko wakuja kuwafanyia kampeni. Si mimi niko hapa, lakini niko kambi hii
na hapa ndiyo tutashirikiana. Sasa kwani ukikodisha, si muda wa kukodisha ukiisha, si unatolewa kwa nyumba? Sasa wengine wamekodisha huko wazungushwe, ati sasa wewe twende huko ndio ngome ya chama. Hakuna ngome ya chama. Hii Kwale County lazima tuiweke huru, wananchi wasipige kura kwa misingi ya msisimko wa chama. Tuangalie kiongozi. Kwani nyinyi simuta hata hasara si mmeingia tu? Kwani wakati wengine walisema mpige 6 piece mukapiga kupiga ikifika tarehe 12 ndio unajiuliza yule sisi tulimpitisha huyo? Sasa hatutaki hiyo msisimko, tunataka tuangalie mienendo ya kiongozi. Mimi nataka kueleza wananchi wa Kwale na wa Kenya, Msambweni sio ngome ya chama cha mtu yoyote. Msambweni tunaelewa, na hapa Kwale tunaelewa zaidi, na mimi niliwaeleza 2017. Kama wewe hauna uzoefu wa maendeleo, hautaingizwa uzoefu na chama cha kisiasa. Kama wewe hauwapendi watu, hautaingizwa mapenzi na chama ya kisiasa. Na ndio maana wale walikuwa na wasiwasi na mimi wakati nilitoka ODM, na wakawa na wasiwasi. Sasa hii maendeleo, si tumepata furifuri hata chama ya Jubilee, ambayo inamaanisha kiongozi ndiye anahudumia watu. Kwani nyinyi sasa ingine simulielezewa mpige sijui ni PC 6, netwa 6 piece, lakini wale wengine mliwapigia kura mlipezana nao lini? Hakuna kitu mumeona, hakuna maendeleo mumepata. Ukasikia Gavana Mvurya amekuwa namba 2 Kenya nzima, si ni kweli? Ukasikia Kwale ndiyo namba 1 kwa elimu katika Jamhuri ya Kenya. Hiyo ni kazi ama si kazi? Hiyo ni kufaulu si kufaulu? Mimi na naibu gavana tunahitaji kushirikiana na nyinyi, ndio tarehe 15 tupate kiongozi ambaye atashirikiana na serikali ya ugatuzi na wananchi kuendeleza maendeleo. Na wale ambao wanagombea, yule tumepima na tukamdadisi na tukaona anatosha kabisa kushirikiana nasi ni mheshimiwa huyu Faisal Abdalla, ambaye tayari kuna mambo muhimu ambayo ameshirikiana nanyi. Tusiletewe midundiko na miundo na mambo ya msisimko wa chama cha kisiasa. Tunayemtaka ni kiongozi mwadilifu ambaye ataunganisha wananchi, ataleta watu wote pamoja, atafanya maendeleo, hata bagua, hana matusi, na ni huyu Faisal Abdalla hapa hana matusi. Si tumesema tutapigia Faisal kura? Si tumesema hakuna njia yoyote tunaweza kuweka bendera 2 kwa nyumba moja ya kina Mboga, moja ya katibu mkuu na nyingine ya mbunge? Come what may, kwa njia kwa vyovyote tutagawa viti, moja upande ule na nyingine, ndio sisi zote tujihisi kwamba tunaweza kuzaa watoto na watoto wetu ni watoto wetu na hakuna aliye juu kuliko mwingine. Na haina shida, haina tashwishi ya kuwa katika hawa wote waliosimama hivi wataka ubunge wa Msambweni kuwa mheshimiwa Boga ndo ambao ni bora kuliko hao wote ambao wamesimama. Bila shaka, hakuna shaka kabisa na hilo. Kenya nzima wanatuangalia sisi. Na ambao yuko kwenye ballot pia ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga, pia tutampigia kura tarehe 15. Mimi mkazi wa Msambweni, Ramisi huko Eshu, na mimi pia nahimiza watu, ndio maana nimekuja hapa kwa sababu ni muhimu. Tukimwangusha Boga pia tuamwangusha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Governor Ali Hassan Joho ni deputy party leader, kinara wa pili katika Kenya. Badala Odinga ni Raila na ni Hassan Joho. Sasa lazima atembee, wacha hapa Kenya nzima, manake ODM ni chama kikubwa sana katika nchi yetu Kenya. Kina matawi kila county.
Wewe sema kaunti gani ambayo hakuna ofisi yake? Paka nani Kiambu iko ofisi ya ODM. Kweli si kweli? Sasa huyu kuja hapa Msambweni, wacha kuja Msambweni. Kinango atakwenda, Lungalunga atakwenda, Msambweni atakuja. Nani Matuga atakuja kwa sababu yeye ni deputy party leader. Tuwekeane heshima bwana. Huyu si saizi yako. Huyu ni kiongozi ambaye akienda pale popote anasherekewa na wananchi. Popote atakapokwenda Ali Hassan Joho anasherekewa na wananchi wa Kenya hii. Kwa hivyo tunaomba heshima, mwache atembee na mwache amwombee Boga kura. Na Ali Hassan Joho hatembei peke yake Pwani. Hapa pana ma MCA karibu 3 karibu 4. Kuna seneta wawili, Mama Agnes Zani, Seneta Boy, Mama Zuleha, na kuna wengine wabunge wako kwenye ndege, watakuja ndege kabla saa 6 tutakuwa tuko na wao hapa. Yeye Mvurya ampigia debe mgombeaji wa tikiti, sio chama gani vile, sio ni independent, sio ni huru, si chama gani. Hana hata mbunge mmoja wala MCA mmoja anatembea na wabunge. Sasa wewe ni chama gani unapigia debe huyo? Wazee wangu, mimi sina mengi kuzungumza, isipokuwa nawaomba tarehe 15 mwezi wa 12 baada ya swala al-fajr, itikieni amina wazee wangu. Wewe ukiamka mzee wangu, jambo la kwanza wewe fikiria Bogagi. Paka kituoni mzee watia kidole ngaa, ushamaliza kazi yako. Tumepitisha tukupitisha. Nataka niwaambie wale ambao wanaota ati Governor Joho hawezi kuingia Msambweni, waendelee kuota hivyo hivyo my friend. Hapa nitaingia, nitatembea na nitatembea na uso juu, kwa sababu niko nyumbani. Msambweni niko wapi? Nyumbani. Na hao ndio watu ambao wanapotoa watu ili tupotee katika mahesabu ya siasa ya kitaifa. Yaani wewe unataka kupotoa watu, sisi tusiwepo katika siasa za kitaifa. Kivipi? Mimi napenda competition. Mimi napenda sana ushindani. Wewe kama una nguvu zaidi, njoo ushindane na mimi kule Mombasa. Na mimi naye nimejiamini, niko na watu na ndugu zangu, naja kwako kushindana na wewe. Si ndio siasa hiyo? Sema nseme, nipe nkupe, pambana tupambane, ndio siasa. Tena mimi nashangaa wengi wanaita siasa za chuki. Siasa za chuki ambazo hazina mbele wala nyuma, hazina mwelekeo hata kidogo. Boga, I want to tell you, usiwajibu hawa watu my friend. Hakuna mtu ambaye anamwangalia mwenzake kama adui. Adui wetu ni njaa, umaskini, elimu mbaya, afya mbaya, ukosefu wa miundo msingi, ukosefu wa usalama. Hao ndio adui wetu, sio mtu. Sio mtu. Mimi nashangaa watu hapa wanafanya ajenda ya mtu. Hakuna. Mimi nimekuja hapa kumuunga mkono Omar Idi Boga kwa sababu nimeona shida za Msambweni zahitaji serikali kutatua shida. Zahitaji serikali. Mambo ya mashamba unahitaji serikali. Mambo ya miundo msingi unahitaji serikali. Mambo ya elimu unahitaji serikali. Mambo ya ajira unahitaji serikali. Huyu Boga ni mbunge wa serikali my friends. Wajua watu wananizoea vibaya, wanaona mimi vivi. Siku hizi mimi ni serikali mbaya sana my friend. Hapo katikati. Niko katikati ya serikali hii ya sasa. Na uambiaga watu kama uamini jaribu uone. Kwa sababu kiongozi wangu Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta walishikana mkono. Wakasema tubadilishe maenendo ya kisiasa katika taifa letu. Na hii ndio safari tuko. Mimi nataka niwaambie, niangalieni vizuri. Taacha mvue kofia kidogo munione. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inshallah, nina imani iko siku nitakuwa rais wa nchi hii. Mimi nina imani. Sikuzaliwa nusu. Nimezaliwa kama Mkenya mwingine. Kabisa.
Sasa kuna watu ambaye wako kwengine ambaye wameona haya kwamba wapwani na watoto wao wameamka na nia yao ni kuwakata makali mapema. Ati mapema uje utukate makali. Siku hizi watu wameamka my friend. Mimi nimemuunga mkono tangu nianze siasa. Nimeanza siasa mwaka wa 2004 na tangu hapo mimi niko bega kwa bega na Raila Amolo Odinga, kwa sababu naamini vile sisi kama wapwani tulivyoshika mkono na tunaendelea kumshika mkono, iko siku atarudisha huo wema pwani na yeye atushike mkono. Iko siku vile sisi tunasema Raila, iko siku pia Raila atasema pwani namna hiyo. Ndio maana mimi naambia watu tuwe na watu wa msimamo, tukae hapo. So mimi nataka niwaombe kwa heshima na taadhima, msichukulie hii siasa kama ni nyepesi. Hii siasa ya Msambweni ndiye kielelezo kamili cha siasa ya siku za usoni, hasusan kwa sisi watu wa jimbo la Pwani. Ni kielelezo kikubwa sana. Sisi kama watu wa Eshu na watu wa Msambweni tunapeana maisha yetu kwa mtu mmoja. Kwa hiyo ni lazima tuzingatie, lazima tubusarike wakati wa kufanya huu uchaguzi, kujua kuwa tunapeana maisha yetu sisi sote kwa mikono ya mtu mmoja. Je, huyu kiongozi ambaye tunampatia haya maisha yetu anafaa kweli sisi tumpatie haya maisha? Ni kiongozi mwadilifu? Ni kiongozi ambaye ako na usawa? Ni kiongozi ambaye anaweza kututendea haki? Tusipelekwe na hamasa na tusipelekwe na mawimbi. Kwa hiyo mimi nataka niwaombe tushirikiane, muniunge mkono, kwa sababu nyinyi wenyewe muliona yale mambo yaliyofanywa na marehemu Suleiman Dori. Na mimi nataka niwaulize, tumechimba kisima, tumepata maji, tena maji safi, maji tamu. Kamba imekatika. Sasa hivi nataka niwaulize, tufinike kisima, tuchimbe shimo mpya, ama ni tutafute kamba tuendelee kunywa maji safi? Simsim nyinyi ndio mmesema tutafute kamba. Sasa kamba si ndio mimi? Kisima tayari tulichimba tukiwa na marehemu Suleiman Dori. Ya nini tufukie na tutafute sehemu tuchimbe kisima? Je, tuko na uhakika kweli tutapata maji pale? Na tukipata kama yana chumvi, sitakuwa tumepoteza. Kwa hiyo tubusarike sana watu wa Eshu. Sasa hivi sisi hatuhitaji mwenyekiti wa chama. Sasa hivi sisi hatuhitaji secretary general wa chama. Sisi tunahitaji kiongozi ambaye ataleta maendeleo kwetu sisi sote bila ya kubagua. Na sisi pia tunajua hakuna chama inaweza badilisha tabia ya mtu. Kama wewe ni muongo, hata uwe kwenye chama gani, utabaki kuwa muongo. Kama wewe ni mbaguzi, hata uwe kwenye chama gani, bado utabaki kuwa mbaguzi. Sasa mimi naomba mfanye uamuzi wa busara tarehe 15 Disemba kwa kuchagua kiongozi, kwa sababu sisi kama watu wa Msambweni tulipoteza kiongozi ambaye alikuwa anajali maslahi ya watu wa Msambweni. Ni kweli ama ni uongo? Sasa hivi tunataka kiongozi ambaye pia atajali maslahi ya watu wa Msambweni, kiongozi ambaye atashirikiana na watu wa Msambweni na watu wa Mivumoni ili awaletee maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Na hakuna kiongozi mwingine katika wale wote isipokuwa nani? Ni Faisal, kwa sababu Faisal alifuatana na kiongozi mwaminifu, kiongozi mchapakazi. Sasa ukifuatana na mkora, wewe si pia utakuwa mkora? Na ukifuatana na mtu mwema, utakuwa mtu mwema. Sasa mimi nimekuwa nikifuatana na mtu mwema, na mtu mwema mwingine ametuacha. Sasa nafuatana bado na mtu mwema, Gavana Mvuri. Sasa mimi nitakosa vipi kuwa mtu mwema? Kwa hivyo nataka kumpatia ahadi kwamba mbele ya wazee kwamba hatutaachana mpaka malengo yako yatimie na malengo ya hawa wazee yatimie, tuwe pamoja katika hayo. Mimi sitakuwa yule mbunge ambaye nikiingia
nimgeukie 001. Huyu jamaa ameacha kwake, analala hapa, tunatembea naye, ameacha shughuli zake sana. Hilo silichukulii for granted. Ni wachache sana wanaweza fanya namna hii. Tarehe 16 tukiingia, tuanze kazi. Kwa hii miaka miwili tufanye vitu ambavyo havijafanyika kwa muda mrefu. Zile kazi ambazo Mheshimiwa Dori alikuwa ameacha tutazimalizia, kwa sababu ni kazi ambazo zilifanywa public participation na lazima zifanywe. Lazima tuwe na kiongozi ambaye atasimama katikati kuhakikisha watu wake wanapata haki yao. Hivi sasa kuna Kiscall inatoa watu huko. Kuna hitaji viongozi seneta na katikati ili kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata haki zao. Wenzetu wa Meru juzi walienda kupiga meza, wakapewa bilioni 1 ya miraa. Na ndio maana unaona ikifika saa 1 mgoka umefika Diani. Wenzetu wa Western walienda wakapiga meza, wakapewa 5 bilioni ya kuondoa madeni yao ya miwa na kufufua miwa yao. Sisi tunahitaji viongozi ambao watapiga meza tukiongozwa na 001 pamoja na sisi, ili minazi yetu nayo isimame kama minazi ya kweli, kama cash crop yetu. Tunahitaji kupiga meza ili mkorosho usimame pale ambapo unatakana, kwa sababu hakuna jamii inaweza kuwa tajiri wakati hatuna cash crop. Kwa hivyo tunahitaji viongozi ambao watasimama. Mama Zulia yuko peke yake kwenye bunge, senator kazi yake kuleta pesa. Kuna hitaji kiongozi mwingine ndani ambaye atasukasuka. Hivi sasa tuko na 2 bilioni ya base titanium imesimama kule, ambayo ingetusaidia sisi vikundi vya kina mama na wazee. Wazee wa vijiji hawana pesa, walimu wa madrasa hawana pesa, hawalipwi kwa sababu ya corona, na pesa imebaki Nairobi. Tunahitaji kiongozi akapige meza na kuandika sheria ili pesa zije, watu wetu wanufaike. Leo sisi tumekuja kwa kuzindua mambo ya watu wa Nairobi kuanza kuweka signature, and more important kuwajulisha watu wa Nairobi mahali ambao wataenda wakitaka kuweka sahihi zao. Sisi katika Nairobi tuna constituency office ambazo ni 17 na vile vile tuko na locations. Hakuna location sub location katika Nairobi ambayo watu yetu wakitaka kuweka signature watapata huko. Vile vile tumehakikisha ya kwamba wale watu ambao wanachukua hizo signature wanaweza vile vile kutembea mahali watu wako kwa wingi, kama hapa Kibila, mahali kama Kikomba watu ni wengi. Watu wetu watakuwa kuanzia kesho wakitembea na miguu kuandikisha watu. Tunataka ikifika Jumanne, Jumatano tumefikisha zaidi ya 1.5 million signatures kutoka Nairobi. Sisi ambao ni wajumbe tukiwa hapa na ndugu yangu Alando ambao tunasaidiana naye na wajumbe wote, jana tulikutana tukiwa zote, na leo katika mahali nyingi za Nairobi wajumbe hawa na watu yao wanaendesha hiyo kazi. Vile vile tulikubaliana ya kwamba hii sio mambo ya siasa, hii ni mambo ya kuambia wa Nairobi wote wachangie. Hata wale wapinzani wetu waje na wajiandikishe na walete watu wakitaka, kwa sababu hii sio kula ambayo itakupeleka mbunge ama senate ama governor. Hii kwanza ni kuonyesha ya kwamba vile viongozi wetu walifanya kuungana pamoja, wakalete umoja ambao umefanya tukae pamoja hata Kibila kama hapa, kuonyeshana ya kwamba umoja huo umepitishwa mpaka kwa katiba ndio Kenya yetu iweze kusimama. I don't want to go into that. Me had said from the word go my opinion even before the election of 2017. So I don't want to go to the issues of county assembly with the governors and whatever. Let them do their work, let them agree, whatever they will do. I have no business with that matter. It was the distribution. No. It is, see, the process started on Wednesday.
Yesterday was the day of distribution of the books. I think we are on time. Yesterday was there are some even areas which are far from than Nairobi, maybe which have not received. Actually, we are the first to receive the document yesterday, and you can see today we are telling you that these document have reached every corner of our city. Tunatarajia kumaliza hii shughuli in the next 2 days. By Sunday jioni tutakuwa tumehakikisha kwamba zile vitabu zote ambayo tumepewa hapa Kibra tutakuwa tumezijaza vile zinatakikana. Mmeweza kuona vile wana Kibra wamejitokeza kwa shughuli hii ya kuweka sahihi. So tunatarajia tutakuwa tumehakikisha kwamba vitabu zote zimejazwa kwa haraka iwezekanavyo. Nyinyi wenyewe mmeweza kuona. Asante. Vile Mheshimiwa Kamanda amezungumza, tumekubaliana kamati yetu ya Nairobi ya BBI, viongozi wote mnaona wengine wako hapa, wako kwa consensus zao, wameanzisha hizo signatures eneo mbalimbali hapa Nairobi, na nimefurahishwa sana vile wana Kibra wamekuja, na vile Mheshimiwa Kamanda ambaye ni my co-chair na my senior amesema hakuna vile tutakuwa tunafanya siasa sahihi. Kutoka sasa mpaka Jumanne nitataka watu wote wakuje, wale wanaunga BBI mkono waweze kuweka sahihi zao ziweze kuangaliwa na IBC, tuone kwamba tunaenda kwa referendum kama tumekubaliana. Na ukiangalia the mood ya watu hapa Kibra inakuonyesha mood ya county ya Nairobi vile iko. Na sisi viongozi wa Nairobi tukiwa na Mheshimiwa Kamanda tutaweza kuweka mikakati kabisa ambazo zitahakikisha wananchi wetu wameweka sahihi za ukweli. Najua kuna wale wameweka vitabu za bandia kuweza kusabotage hii kazi, lakini tutaensure kama viongozi kutoka sasa mpaka Tuesday tutakuwa mashinani mahali umechaguliwa pamoja na wale MCA na viongozi wote kuensure kwamba zile vitabu zimetoka ndio zitarudi bila ukora yoyote ambao wengine wanafikiria watafanya. Nataka kushukuru Provincial Administration, wametuhakikishia kwamba watatupa security ya kutosha kuona kwamba wale walagai wengine wamezuiliwa kuharibu hizo mipango. So kwa wana Kibra pongezi, na kwa Mheshimiwa Imran asante, na tutahakikisha kwamba wananchi wote wameweka sahihi. Asante. BBI ni ya kuleta Kenya iwe Kenya moja. So hii exercise ambao Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wameanza Wednesday, leo tuko hapa Kibra. Mimi kama mama county kutoka ofisi yangu ya Ngaf nimeleta face masks kama 3,000, nimeleta sanitizers kutoka Kenya Pipeline, na pia tumeleta sanitary towels kusaidia wamama na vijana ili wakae safe. To observe social distancing, Rais amesema COVID is real. To observe social distancing, tuweke haki yetu kwa hiyo karatasi ya BBI ili tuweze kuendesha Kenya mbele. Kenya iwe kitu kimoja na watu wakae na amani. Hapa Kibra inakuwa the hotbed of violence. Inakuwa the hotbed of violence. Biashara haiwezi kuendelea, maisha inakuwa ngumu. Hiyo wisdom ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kuwa na handshake na kuunite Kenya ndio ile kitu ambayo imetuleta sisi wote kama watu wa Nairobi, leaders wa Nairobi, kusimama imara na kuwa kwa mstari ya mbele kuhakikisha hizo signatures about chairman wetu wanataka Maina Kamanda ya 1.5 tutazipata. So tunasema kwa Wakenya wote, tafadhali nendeni kila maskani, tutakuwa na vitabu, nendeni huko muweke signature, muobserve social distance, musanitize, muwash hands, alafu tuwe na muwe mask, tuwe na amani. Asanteni. Mine goes to the Kenyan youth. Sana sana tukiongea vijana wa hapa Kibera. Mnajua meli imeshanoa nanga. We expect you mfanye mobilization, wale watu wote wako kule vijijini. Tuhakikishe tuna sign hizi vitabu with due time. Mkiangalia vizuri sana katika hii mchecheto wa BBI, the biggest beneficiaries ni sisi vijana. We have 4 major key pillars ambazo tutatusaidia sisi kama vijana. We have what we talk about the 7-year tax holiday. Hatutakuwa tunalipa tax kama vijana. Secondly, there will be creation of incubation centers in each and every ward ambayo kila kijana anaweza enda pale akapeana idea, akalana ideas na watakuwa wanapea directions. Thirdly, we have what we call a youth commission. A youth commission will be formed ya kuangalia maslahi ya vijana wote Kenya hii. Fourthly, mumeangalia vizuri sana katika BBI, wamehakikisha there is proper representation of the Kenyan youth when it comes to administration, when it comes to Kenyan jobs, na nawaambia raundi hii, mimi nimeongea na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga,
amesema hata vijana watapewa fursa waongoze katika ministries kama cabinet secretaries, principal secretaries. So young people of Kenya, let us look ahead. Tuache kuwa peti na mambo ile vitu ndogo tunapewa leo. We are the biggest beneficiaries. So I urge you, the Kenyan youth and the youth of Kibera, we are impressed by your outcome today, but now we expect you to go down there. All the books will be distributed evenly katika kila wards za Nairobi. Tusaidie wale wazee ambao hawawezi toka mashinani kuja kusign, tuwachukue, tuwalete, tuwekelee kidole. Kidole yako ndio itakuwa. Tukianza kusema baba, wengine wanasema hii mzee amezeeka. Ati Raila amezeeka. Raila amepigania uhaki wa Kenya miaka kama nyinyi hata hamkuwa mmezaliwa. Hata wale wako serikalini wakati hii. Nchi hii yetu ya Kenya kama sio Raila haingekuwako. Haingekuwako kwa sababu tungedhulumiwa na tudhulumiwe sana. Ni Raila na wengine, kina Matiba, kina Rubia na watu wengi ambao walitusaidia Kenya yetu ikawa mahali tulipo. Kwa hivyo wakati watu wanauliza, wakati hii si wa kuuliza kura, na wakati hii ni wa mambo ya referendum. Ukifika wakati wa kura, sisi tutakuwa nyuma ya viongozi wale tunaweza kujua wametendea Kenya hii yetu wapi. Lakini sio wale ati record yao ile ya muhimu sana ni ya wizi. Ati record yako ile inajulikana zaidi ni ya wizi. Huyu Maina Kamanda niliwaambia mambo ya Nairobi hata kabla hamjachanguana. Nilisema ama sikusema? Nilisema ama sikusema? Hata ilikuwa miaka 2 kabla kuja kuwa uchaguzi. Nikasema muweke hao watu, mtaona vile mumeona ama hamjaona? Mumeona ama hamjaona? Sasa ni nyinyi watu wa Nairobi, muwe mukiangalia watu na dulibeni ile ya ukweli, na muwe mukiangalia kikamilifu. Lakini kwa dakika hii tunataka tujiandikishe pale watu na waendelee mahali pengine, na tumesema sisi Nairobi hii mambo ya vitabu yote tumeridhika na tumepeana kila mahali na tumefungulia kila mtu. Hata wewe kama unataka kusimama miaka ngapi, saa hii unataka kuandikisha watu, kuja ubebane na vitabu ukaandikisha watu. Sisi tunataka kuona namba yetu imeenda mbele. Na kwa hayo machache, tafadhali mimi nataka tufungue pale wale watu ambao wanataka kujiandikisha. Imeandikwa hapa, tunaanza wapi? Tuna mama wetu wa Nairobi. Lakini utaongea kama nimeongea, sababu tukija mazaa kama hiyo, wacha tumalize hiyo alafu tukurudishe tuje hapa, ama namna gani? Ndio mpangilio, tuendelee. Mama wetu wa Nairobi, mama wa Nairobi, basi kuja mama wa Nairobi. We got money from the national government to combat COVID in Kisii County. We also got money from the county coffers to combat this COVID pandemic. And it is their responsibility as members of the county assembly to put us on check. It's also the responsibility of every Kenyan, every Kisii in this county, to ask where or what did we do with the money we got to combat COVID? What did we buy? Can we do a fiscal examination, a fiscal check, and say that we bought A, B, C, D? Other than or are you saying that we spend all the money we got in consumables? Other than the consumables, what did we buy? Can we do an audit and confirm that we bought the following number of beds
And these birds were bought from point A, and the procurement entity was entity A, and here they are. It is ever right. It's the right of every individual in the Kisii County to ask those questions and to get answers. And I believe we'll be getting those answers sooner than later. It's our responsibility as a government to be accountable and also to be transparent. If we bought things using the COVID money, we should be able to demonstrate what it is that we bought, what we did with the money, Is to thank His Excellency, the President of the Republic of Kenya, and his partner, the handshake, Raila Odinga, for listening to the concerns of many groups of individuals, many groups of people from Kenya who had raised concerns about some aspects of the BBI document. If you look at the BBI document that has come out today, I think it's on paper, you note that a number of changes that have been proposed by various members of the public, including the Deputy President, have been attended to do. This includes making the Senate upper house. This includes removing the provision that our made parties choose IBC members, commissioners. Now they'll be chosen and feathered by a special group, including making or ensuring that the ombudsman passes or is feathered by the Senate, a number of things. That means that the President is indeed listening to the people of Kenya. I bet that a number of those new inclusions have made the document a little bit more attractive. I'm sure we could have done better, we could have done more. But you agree with me that the document now is a little more attractive. And once the people of Kenya read it, once we read it, we are going to, I'm sure, as the Deputy President keeps on saying,